Students, in this video, we are going to start our third chapter, that is the living life processes in living organisms, part 2. In previous chapter, the second chapter, life processes in living organism, part 1, we have learned about the process of energy production in living organisms and the types of cell division, that is mitosis and meiosis. Students, you know that there are various life processes in the living organisms. They are digestion, means nutrition, respiration, excretion, etc. And they gives also a response. These are the life processes which are necessary for every living organisms to remain alive. There is another life process which is necessary for the living organisms. The name of that life process is reproduction. Means reproduction, what is meant by reproduction? Reproduction is the process of giving birth to the new organism like itself. Any living organism gives birth to the another organism like itself. That is the reproduction. There are two types of reproduction. Let us see the types of reproduction and difference between them. See, there are two types. The first is asexual reproduction and second is sexual reproduction. The first difference in that is in asexual reproduction, only one parent participates or involves in this reproduction. Only one parent involves. In the next, that is the sexual reproduction, there are two parents. There are two parents which gives birth to the next generation. The second difference is that in asexual reproduction, there is no gamete formation. There is no gamete formation, but in sexual reproduction, there is formation of gametes, means male gamete and female gamete. The third difference in those is in asexual reproduction, only mitosis takes place, means only mitotic cell division takes place. And in the sexual reproduction, the first meiosis process and then the mitosis process takes place. Means there are both the methods of cell division, they are included. The fourth difference is that in asexual reproduction, new organism which forms is exactly similar to that of the parent because it has originated from single parent. Students, in asexual reproduction, there are two parents. Two parent cells are there. So, the new organism formed that is not look like exactly any one of the parent. The characteristics or genetic characteristics are different. These are the differences in these two reproduction types. Now, we will see the first type, asexual reproduction. Asexual reproduction takes place in unicellular organisms as well as in multicellular organisms. Let us see first the asexual reproduction in the unicellular organisms. Unicellular मध्ये बघूया. पहिल्यांदा आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघतो आहे एकपेशीय सजीवात युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये. स्टुडंट्स, देर आर 3
main types of asexual reproduction in unicellular organisms. The first is binary fission. Binary fission means what? In binary fission, the organism divides into two parts and there is production of two similar organisms. Binary fission मध्ये दोन प्राणी, एकापासून दोन प्राणी दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स तयार होतात. दॅट इज द बायनरी फ्युजन. Binary fission means the division of that body of that living organism into two parts. Students, this binary fission, process of binary fission takes place in different types or different styles in different organisms according to the axis of fission. Axis of fission च्या अनुसार किंवा त्यानुसार या युनिसेक्सुअल त्याच्या प्राण्यांमध्ये, युनिसेल्युलर प्राण्यांमध्ये तीन भाग बायनरी फ्युजनचे येतात. तीन वेगवेगळे प्राणी आता आपण बघणार आहोत. फर्स्ट, सी द अमिबा. Reproduction, binary fusion in amoeba. Amoeba has no definite shape. Hence, there are no exact axis of fusion. Amoeba मध्ये कोणताही असा ऍक्सिस नाही किंवा अनेक ऍक्सिस आहेत. कोणत्याही भागातून कोणत्याही ऍक्सिस म्हणून अमिबा हा दोन भागात विभागला जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये असा ठराविक असा ऍक्सिस नाही. See here, in first step, amoeba, the nucleus of the amoeba get divided into two parts, then cytoplasm divides into two parts, and then the two amoeba get formed. This is the simple binary fission in amoeba. Simple, साधं सोप्या पद्धतीने दोन न्यूक्लियाय आधी तयार होतात. पहिल्यांदा न्यूक्लियस डिवाइड, नंतर सायटोप्लाझम डिवाइड होतं आणि दोन अमिबा तयार झाले. The next we will see the next organism, that is Paramecium. See here, Paramecium is also unicellular organism. Here also binary fusion takes place, but the difference is that the axis of fusion in Paramecium is transverse. Paramecium मधला जो ऍक्सिस आहे तो ट्रान्सवर्स असतो. ट्रान्सवर्स म्हणजे आडवा असतो. त्यामुळे याच्यामध्ये काय होतं बघा, न्यूक्लियर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. But nucleus, the two parts or two nuclei, they goes in opposite direction. One is upper side and another is at the lower side. Then cytoplasm divides transverse. Cytoplasm divides in transverse position because of the axis of division is transverse. Then these two nuclei goes each in each part of the cytoplasm, and thus two paramecium, daughter paramecium, they get formed. Then the third animal which divides with this binary fusion, that is the Euglena. In Euglena, the axis of fusion is longitudinal. ऍक्सिस फ्युजनचा ऍक्सिस हा लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे उभा असतो. बघूया आता आकृतीमध्ये की हा पॅरामेशियम तुमच्या समोर तुम्हाला दिसतो आहे. त्याच्यावरती एक धाग्यासारखा भाग दिसतो, दॅट इज कॉल्ड फ्लॅजेला. फ्लॅजेला दिसतोय. फर्स्ट फिगर जी आहे वरची, दॅट इज द पॅरेंट सेल, तिला म्हणायचं आपण पॅरेंट ऑर्गॅनिझम. तो एक जनक आहे, तो त्यांना आता दुसऱ्याला जन्म देणार आहे. इन फर्स्ट स्टेप, nucleus get divided into two parts. Two nuclei get formed in the body of that paramecium and they lies one next to another. एका शेजारी एक असे दोन राहतात. नंतर वरती जो फ्लॅजेला दिसतो आहे, या फ्लॅजेला पर दोन भागात तुम्हाला डिवाइड झालेला दिसतो आहे. दोन्ही बाजूला दोन फ्लॅजेला तयार होतात आणि त्या दोन फ्लॅजेलाच्या मध्ये इन बिटवीन दीज टू फ्लॅजेला वन ग्रूव्ह फॉर्म्स. एक ग्रूव्ह तयार होतो.
एक खाच तयार होते. अँड दिस ग्रूव स्टार्ट्स डिवायडिंग द सायटोप्लाझ्म. हा जो ग्रूव आहे सायटोप्लाझ्म डिवाइड करायला सुरुवात करतो. आणि मग खालच्या आकृतीमध्ये बघा अशा तऱ्हेने तुम्हाला दोन भागामध्ये सायटोप्लाझ्म वेगळं झालेलं अँड द न्यूक्लियस पण दोन वेगवेगळ्या भागामध्ये डिवाइड झालेले दिसतात. दस longitudinally euglena divides into two parts and thus two euglena forms. अशा तऱ्हेने दोन युग्लिना तयार होतात. Students, this is the first type of asexual reproduction in the unicellular organism. We will see the next type. The next type is multiple fission. मल्टिपल म्हणजे अनेक, फ्युजन म्हणजे भाग होणे. अनेक भाग होणे किंवा अनेक अमिबा किंवा अनेक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे अनेक याच्यामध्ये एका वेळेला अनेकांना जन्म देतात. आता याच्या मल्टिपल फ्युजन प्रोसेस आपण बघूया. आकृतीत बघूया. इन दिस प्रोसेस, when this process is done or when this type of reproduction is performed, when the surrounding is not favorable, there are unfavorable conditions. ज्या वेळेला अनफेवरेबल कंडिशन्स अवतीभोवती असतात त्यावेळेला ही पद्धत त्या ठिकाणी वापरली जाते. when the conditions are adverse, these animals are mainly, we will see the amoeba. Amoeba forms a protective covering around itself. Protective covering त्याच्याभोवती तयार करतो. That protective covering is called as the cyst. The enclosed amoeba in this protective covering, this is the cyst. त्याला cyst असं म्हणतात. In this cyst, the nucleus of the amoeba gets divided into many nuclei. एक न्यूक्लियस अनेक न्यूक्लियाय मध्ये डिवाइड होतं. आणि मग the cytoplasm of the amoeba also get divided into parts, and each part of cytoplasm that goes around each nucleus. प्रत्येक न्यूक्लियस भोवती सायटोप्लाझमचा एक एक पार्ट जातो. Thus many amoeba they get formed from one amoeba. एका अमिबा पासून अनेक अमिबा फॉर्म होतात. and when the conditions are favorable, जेव्हा फेवरेबल कंडिशन्स येतात, चांगल्या कंडिशन्स येतात, then the cyst bursts and these amoeba they get separated from each other and they starts living freely. ते फ्री राहायला सुरुवात करतात, स्वतंत्रपणे जगायला सुरुवात करतात. This is the multiple fission in amoeba. Now let us see the third type of asexual reproduction in unicellular. The third type is called as budding. Budding, in this process, a bud is formed on the body of the parent cell. Parent cell जे असते त्याच्या शरीरावर, बॉडीवर एक बड निर्माण होतो. The example is yeast cell. Yeast cell performs this type of reproduction. First of all, the one nucleus of that parent cell divides into two daughter nuclei. पहिल्यांदा काय होतंय, जे न्यूक्लियस आहे ते डिवाइड होतं दोन भागामध्ये सुरुवातीला. Then these two daughter nuclei they form. Then next to that the bud is forms on the body of that cell, that is yeast cell. त्या शरीरावर एक बड तयार होतो, एक फुगवटा तयार होतो बघा त्या ठिकाणी. And this the one nuclei
वन ऑफ द न्यूक्लियाय, एक न्यूक्लियाय हा त्या बर्डमध्ये जातो. बर्ड फॉर्म्स अँड वन न्यूक्लियस from these two daughter nuclei goes into the bud, that shifts into the bud. Then the bud grows, and when it properly grows or when it fully grows, it gets separated from the parent cell or body of the parent. त्या parent cell पासून ते सेपरेट होतं. बड हे सेपरेट होतं केव्हा? ज्या वेळेला इट इज फुल्ली ग्रोन, पूर्ण त्याची वाढ होते त्यावेळेला. स्टुडंट्स, इन दिस वे वी हॅव लर्न द डिफरन्स बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction, and then we have learned the asexual reproduction in unicellular organisms. There are the three types. All the three types we have learned here. In next lecture, we will learn the asexual reproduction in multicellular organisms.